So, hi guys. My name is Julie Beth Arrow. So, ituturo ko ngayon is IP configuration of two routers. So, let's begin. So, kuha tayo ng router. And then, switch. To. Medyo usog natin dito. Usog tayo dito. Yan ulit. Tapos, kuha tayo ng end devices. Mga 4 lang. Hindi tayo ayan. PC 3. And dito din, PC 4, PC 5, PC 6, PC 7, and then cable, Ethernet 0, plus Ethernet 1, plus Ethernet 0, plus Ethernet 2, plus Ethernet 0, plus Ethernet 3, plus Ethernet 0, plus Ethernet 4. Ay! Ano yun? Plus Ethernet 0, 0. Ganun din ulit sa kabila. Plus Ethernet 0, plus Ethernet 1, plus Ethernet 0, plus Ethernet 2, plus Ethernet 0, plus Ethernet 3, plus Ethernet 0, and plus Ethernet 4, and then plus Ethernet 5, the plus Ethernet 0, 0. Okay. Pansin nyo guys, naka-red pa rin yung dito. So, wait. Ito yung gagamitin natin, serial DCE. Hindi yan basta-basta makakonect kayo sa router. Yan, ganyan. The cable cannot be connected to the port. So, click muna natin si router. Cancel pala natin to. Click natin si router. Ito sa physical. Hanapin natin si WIC1T. Sabi kasi dito, si WIC1T provides a single-port serial connection to remote sites or legally serial network. Ayan. Ilagay natin siya. Bago natin lagay, turn off muna. And then, lagay natin siya. Then, turn on. Then, back. And then, siya din. Kailangan may port din siya. WIC1T, turn off. Then, turn on. Then, back. And then, lagay na natin yung cable niya na serial DCE. Serial 0 to 0 and serial to 0. 0 to 0. And then, click natin siya. So, ito muna unahin natin yung sa baba pala. Si 0, click nyo. Punta ka desktop and IP configuration. Kaya natin 192.168.10.2. So, class C yung ginamit natin, guys. So, 192.168.10.1. Yan yung default gateway. Yeah. Then, class, and then another one. Stop, IP config. 192.168.10.2.
10.3. Yan. Class C pa rin. 192.168.10.1. Then cross 192.168.10.4. And then 192.168.10.1. 192.168.10.5. And then 192.168.10.1. Ayan, tapos na guys. And then, go to router, and then config, plus Ethernet 00, 192.168.10.1. Yun yung default gateway kanina guys, turn on. Ito tayo serial 020. 192.168.30.2. Ayan. Sa ano ni router to? Turn on. Lagyan natin pala 128,000. Turn on. Okay? Okay na yan guys. Then, dito muna tayo. ipconfig and 192.168.10. Ay, no. 20.2. Okay? And then, 192.168.20.1. Yung default gateway. Okay, guys. Close, then 192.168.20.3. 192.168.20.1. Then, ito naman. 192.168.20.4. Then, 192.168.20.1. Then, close and last. Step ipconfig 192.168.20.5. Then, yan. 192.168.20.1. Okay, guys. Punta tayo kay router. Kasi naka-red pa rin yun. Config, plus Ethernet 00.192.168.20.1. Yung default gateway kanina. Turn on. Serial 192.168.30.3. Ayan. Pansin nyo, 30.3. Dito sa router 0, 30.2. Dito naman sa router 1, 30.3. Ayan. Ganun din. Then, close. Ayan guys, green na siya. Green na. Means okay na siya. Pero, hindi pa yan basta-basta makaka-send ng message, guys. Try natin. Ayan, successful naman siya. Pero, pag dito naman, dito, failed. So, ganito muna, guys. Lagay muna natin yung, nila, CLI, enter, and then put exit, enter, IP route 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space 192.168.30.1. Default gateway ng dalawa. Enter, then exit. Enter. Ito naman, CLI niya. Ganun din. Enter, put exit,
and then put IP route 0.0.0.0 space 0.0.0.0 then 192.168 that 30.1 enter and then put exit then enter. Okay, yan na guys. So pag mag-check naman sa command prompt ng mga IP nila to, click nyo, kunyari ito si PC0, click natin, then command prompt, yan, check natin, ping 192.168.10.2 yung IP niya, and then enter. Ayan guys, okay naman siya. So mag-send muna tayo ng message. Dito muna sa dito to dito. Successful. PC0 to router, successful. So, PC0 to router 1, successful. So, send na tayo. PC0 to PC4. Oh, failed siya guys. Bitin natin. Kasi, hindi ganun kabilis yung pagtakbo. So, delete. Ulitin natin. PC0 to PC2 na lang. Successful. PC0 to router. Successful. Delete natin. And then, PC0 to router 1. Successful. And then, PC0 to PC4. Successful. Ulitin natin. PC0 to dito sa pinakamalayo. PC7 failed. Failed siya guys. Simulation. Check natin. Ay, mamaya. Wait lang. Ito na. PC0 to PC7. Check niya. Punta na siya. Punta na siya kay PC7. Pumalik na. Punta na siya kay router 1. Pabalik kay router 0. Yan. Tatanong kasi siya yan. Then, check. And then, ayun na. Cross. Oh, successful na guys. Gusto nyo makita yung niya. Delete na natin yun. Okay. And then, physical niya guys. Ayan, ganyan. Click nyo lang ito. Click. Ito na yan, yung PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7. Hihiwalay natin. Sorry guys, may alaga kasi akong pusa. And then, ayan. Gusto nyo makita yung niya. Rack. Ayan. Ito yung switch. Ito yung router. Pansin nyo guys. Ito yung, dito yung nilagay natin na, WIC1T. Ayan. Pakita siya. Ayan. Ito yung serial. 0 to 0. Then, ito yung switch. Port 1. Pass Ethernet 0. Pass Ethernet 1. Ayan. Hindi naman dyan. Pass Ethernet 02. Ayan yung mga port niya. Pala. Okay. Ito din yung switch 1. Yung dito sa may right part. Okay. Yan lang guys. And, okay. Bye! Subscribe and click the notification down below para po sa new updates. Bye!